Online students, am I audible? So we'll start the class in 2 minutes, sir. Am I audible? Online? Yes, sir. Yes, sir. So wait for 5 more minutes or 2 more minutes, sir. I'm just connecting my devices. Right after that, I'll share my screen.
Online student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Right, sir. So we are discussing about the previous chapters. I mean, from the first. So iduvara we have completed. Starting from fluids and dynamics. And so far, we have been discussing about the previous year questions which have been asked in the JEE, as well as from the NEET also we have been discussing about. Right. So for the today's class, we'll just move on to with the next chapter, which is of. Yes, sir. So 2D வேணுமா? Okay, sir. Yeah. Right, sir. So we'll discuss about the Rayman problems. Give me a time. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir, today we will be discussing what topic, sir? Today, the kinematics, sir, motion in a plane, which is of Rayman problem and river crossing, and some from the laws of motion, sir. Sir, it is like a revision, sir. Yes, sir. We'll be discussing about the questions or sample question based upon that. And அதுல இருந்து உனக்கு என்னென்ன concept, we'll be moving on to the concept. So side by side, we'll be, we'll be getting through the concepts as well as the questions. Yes, sir. Okay, sir. Right. So here's the first question. To a person moving eastwards with a velocity 4.8 km per hour, rain appears to fall vertically downwards with a speed of 6.4 km per hour. Find the actual speed of the rain. So this is based upon the vectors, right? Then those who know it, you can just proceed it or else wait for my solution. So this is the question. Yes, sir. What is the answer? 8. What about the direction of the? You can write, this will be some tan theta, theta inversely in எழுதலாம். Just find out the theta value. First part is correct. The actual speed of the rain is being 8. Next one is direction of the rain. How much angle it. So to a person moving eastwards
Yes, sir. So to a person moving eastwards with a velocity of 4.8 km per hour, rain appears to fall at. Yes, sir. Yes, sir. Rain appears to fall at சொல்லிருக்காங்க. So rain will be falling in this direction, right? It has been appears to fall. This is the velocity of the man. Correct? Velocity of the rain இப்போ what they have given appears to fall with a speed of 6.4. Appears to fall with respect to man or with respect to ground. நான் பார்க்கும்போது ஐ மீன் த மேன் இஸ் பி மூவிங் ரைட். நீ நார்மலா நிக்கும் போது மழை பெய்யறதும் நடக்கும் போது உன் மேல மழை அடிக்கிறதும் போத் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி, ரைட்? இட் வில் நாட் பி சேம். So what happens? You are just standing in here. I mean, you are just moving with a speed of 4.8 km per hour, and rain is being falling at the 6.4. What is the relative velocity in general? ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு. ரெண்டு வெக்டர். This is the A vector, and this is your B vector. What is the relative velocity? So V of A minus V of B, which will be equal to VAB. This is what we call as the relative velocity. That is the velocity of A with respect to velocity of B. Similarly, VPA, velocity of B with respect to A, how the equation changes? B minus velocity of A. இதே தான் நீங்க பண்ண போற. But the only thing is that they have given that இது வந்து will relative velocity of the man. இப்போ பெய்யுறது velocity of rain or velocity of rain with respect to man. With respect to the man. So I am just going to write this as velocity of rain with respect to man, which will be equal to how much? 6.4 kilometer per hour. And this 4.8 kilometer per hour. So ஆக மொத்தம் நீ வெக்டர்ஸ் ரெண்டு நார்மல் வெக்டர்ஸ் just joining it at one point, common point ல join பண்ணும்போது the vector will be in this direction. This is of 4.8 I cap 6.4 minus 6.4 j cap ன்னு இருக்கும். This is V velocity of rain with respect to man. This is velocity of the man. Resultant எங்க வரும்? So this will be my VR. Correct? Now you have to find out what will be the velocity of the rain. In the R order value, VR மட்டும் நீ கண்டுபிடிச்சா போதும். So first thing is that is forming a triangle. Correct? Triangle. Your hypotenuse. So hypotenuse will be equal to 4.8 square plus 6.4 square under the complete. So velocity of the rain will be equal to 4.8 square plus 6.4 square. Right. So how much you are getting? Now overall velocity of this be 8. So 8 kilometer per hour. This is the velocity of the rain. First part has been done. Next part another direction. With what direction of the rain? So always the rain or direction you will be with respect to vertical, you will be taking it. Right? If this is theta, now tell me, ரெண்டு value தான் உனக்கு தெரியும். Right? Forget about the hypotenuse. Two values you know. Tan theta will be equal to opposite by adjacent. Opposite of value in the vector. What is the opposite? Vm divided by Drm. So tan theta will be equal to Vm divided by Vrm, which will be equal to 6.4 divided by 4.8. Oh, sorry. Vm 4.8 divided by 6.4. So 48 by 64 no. 8 8s are 8 6 are 3 by 4. So theta will be equal to tan inverse 3 by 4. Right, sir? So this will be the value. So this is how you have to find out the Rainman problem. They will be giving the vector. It's completely based upon the vector and your relative velocity. So this is the expression for your relative velocity. Plane is traveling eastward at the speed of 500 km per hour, but 90 km per hour wind is blowing southward. What is the direction speed of the plane
relative to. So VP you have to find out. Sir, can you scroll up a bit, sir? Yes, sir. Yes, sir. You want the question or solution, sir? Sir, solution, sir. Okay. Yes, sir. So what they have given, a plane will be moving, traveling eastward with the speed of 500 km per hour, but 90 kilometers per hour, wind is being blowing southward. What is the direction and speed of the plane relative to the ground? So this is the speed of the plane. So this will be of velocity of plane with respect to the wind. Correct? I'm not wrong. So what is the direction and speed of the plane with respect to ground? They are asking. No? Speed of plane with respect to ground.
Or this will be the expression. The pointing. Root of this. What is the direction of this? But 90 km per hour wind is being blowing in the southward direction. What is the direction? Velocity of the plane with respect to ground. Hmm. Root. Yes, sir. Sir. Then plane is traveling eastward with a speed of okay. So they are asking what is the direction and speed of the plane with respect to ground? Huh? Oh, right, sir. Then what is the plane with respect to ground? 500. And next one is about the direction. I was just finding out for the plane with respect to the wind, right? So they just asked about the plane with respect to the ground. So with respect to ground, this is same as this. Either with respect to observer with the ground level தான் பார்க்கும்போது he has been observing that VP will be equal to the plane is being 500 and the wind is being 90. And next one is about the direction. Direction is what is the direction of it? Makes an angle theta. So tan theta will be equal to 50 by 2. Tan inverse of 50 by 9. So these are the actually the questions from the numerical part question, proper, not for the proper for the theory part. Like MCQs which is meant, right? Since you have asked for what are the models, so I put it right, sir. So this will be the answer for this. Right. If they have been asking about what is the velocity of the plane with respect to wind mode, you have to resolve this and how much you will get, sir? 2,500 rupees, no? Canada? Perfect square or but Sir, approximately 50.8, sir. 50.8. Total Right. value. Root of this. Then the velocity of plane with respect to wind will be 50 point. Right. Next is this one. Ship is streaming towards east with a speed of 12 meter per second. A woman runs across the deck at a speed of 5 meter per second in the direction at right angles to the direction of motion of the ship, that is towards north. What is the velocity of the woman with woman relative to the sea? 13, sir. Yes, sir. 13 meter per second, sir. Correct, sir. 13, sir. Correct, sir. So ship வந்து உனக்கு என்ன சைடு மூவ் ஆகுது on right first, in the east direction, and he is moving in the north. So 5 meter per second, 12 meter per second, and resultant of that will be 30. So velocity of the what is the velocity of the wind relative to the sea will be of 30. The velocity of women, velocity of the ship. So this will be the result.
It is along with the see அந்த மூமெண்ட்ல தானே இருக்கு இது ஷிப். ஆமா, அப்ப ஷிப்புக்கும் இதுக்கும் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி என்னது? ஷிப் அண்ட் தி sea. It will be both will be same. ஜீரோனா அப்ப என்ன, ரெண்டு பேரும் சேம் தானே அர்த்தம். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஜீரோன்ற கரெக்ட். பட் சீக்கும் ஷிப்புக்கும் வெலாசிட்டி சேமா இருக்கனால தான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி will be zero. So it will be having the same velocity as that of the sea. Right, so this question, this is in combination of your both your projectile as well as your relative motion. A boy of 1.5 meter making move on a skateboard due east na proper in the east direction with a velocity of 4 meter per second. Throws a coin vertically upward with a velocity of 3 meter per second relative to himself. The velocity of the coin with respect to himself. Find the total displacement of the coin relative to ground till it comes to the hand of the boy. And what will be the maximum height attained by the coin with respect to the ground? So he is been moving under 4 meter per second. அவன் காயினை தூக்கி போட்டு திரும்ப அவன் கையிலேயே வந்து விடுது. And what is the total displacement of it? And next one is about what is the maximum height which the coin has been traveled with respect to ground. So already இவன் வந்து 1.5 அதோட சேர்த்து நீ ஆட் அப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Height of a boy 1.5 தூக்கி போடுறோம். Two point four. The second question 2.5 meter. Second one 2.5. நீ displacement சொன்னியாடா? Correct sir. Yes sir. What about you? You have said maximum height வந்து எவ்வளோடா? 2.5 meter. No sir. I'm getting it wrong. Maximum height 3.95 sir. 3 point இல்ல sir. இப்படி ஹைட்டா போயிட்டு இப்படி வர்றது தானே? Maximum height you are talking about. So two things we have to find out. First thing is about the total displacement of the coin. So நீ மூவ் பண்ணிட்டே இருக்க, தூக்கி போட்டு திரும்ப நீயே கொடுத்துரு, right? Now here in this case it's a plane. Plane என்னது? X axis and Y axis. Y axisல நீ தூக்கி போடுற, திரும்ப உன் கைக்கே வந்துருது. Is there any displacement here on Y axis? இல்ல இல்ல. Displacement என்னது? Initial point and the final point. So நீ இப்படி தூக்கி போட்டு again you are just catching it along the Y axis. So there is no displacement. What about X axis? Displacement இருக்கும். So you are moving in this direction. So this is the time of interval which you will be having. So what they have given, velocity due east, skateboard is moving at the 4 meter per second and throw the vertically coin upward with the 3 meter per
So initially you have to find out for the velocity which is along this direction. So by that you will get the first one. First one option is 12 by 2.5. 2.4 வருது. Correct for the second one க்கு வந்து wait sir. I'm getting it. They haven't given the option. We'll find it out. Right. How much you are getting? யாருக்கு வந்துச்சு? 1.95 ஆகுது. So second one 45 centimeter. 45 centimeter. Okay, in meter 4.9. 0.45. Zero. Yes, sir. Let's check, sir. The velocity of the coin with respect to boy is VC minus VB, correct? So from here, velocity of the coin மட்டும்தான் அதுதானே எவ்வளவு தூரம் travel ஆயிருக்குன்னு I have to find out. So VB will be equal to VC minus CB. And velocity of the coin is, oh sorry, VC I have to find out. So it will become VB plus VCB into velocity of the boy is how much? 4 meter per second. Throws a coin vertically with respect to himself is 3 meter per second. And this is along I cap and this is along J cap. Write it in terms of the vector quantity first. Coin போயிட்டு வருது. Next one is about the acceleration. Acceleration எங்க இருக்கும்? Always நீ என்ன பாடியை நீ எங்க தூக்கி போட்டாலும் we are not considering any horizontal acceleration. Always the acceleration is due to vertical motion and acceleration due to gravity. Gravity எப்படி இருக்கும்? Always it is acts in the downward direction. So take it as the acceleration in this complete process will be of along y axis la da irukku. So it will be of minus, they haven't mentioned, right? So 10 j cap. Right? So next one is about the vertical direction. Vertical direction la my displacement has been 0, correct? 0 will be equal to போயிட்டு திரும்ப இப்படியே வருது. So I'm using the equation of S is equal to ut plus half at square. Yes, sir. So this is along everything is along the y axis. Y axis la நான் சொன்ன மாதிரி போயிட்டு உனக்கு திரும்ப வந்து displacement is been 0 which will be equal to u எவ்வளோ coin ஓடது 3 into time period I don't know because இது போயிட்டு திரும்ப it will be false back. So into the time period minus of minus வருது because acceleration is in terms of negative downward direction. So half into 10 into t square நூறு. கரெக்டா சார்? இங்க இந்த டைம் ஆஃப் ஃளைட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா போயிட்டு வர்றதுக்கு? So how much is the 3t will be equal to 5t square. So t will be equal to 0.6 seconds. கரெக்டா? 0.6 seconds இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி displacement y ல வந்து 0. What about x? This is the direction. என்ன நடக்குதுன்னா இங்க இருந்து நீ காயின் இப்படியே தூக்கி போட்டு திரும்ப இங்கே உன் கையில புடிச்சிருக்க. In y direction displacement is 0. What about x direction? There will be some displacement, correct? இது எப்படி this is nothing but your range. Range will be equal to I don't know about the theta value. உடனே projectile motion consider பண்ணி theta-வா consider பண்ணிராத. Now you are just throwing the body and again you are just getting, right? So range distance is equal to speed into the time. Speed along in the direction. Correct, sir. Skateboard in the direction. Horizontal, which motion has been there? I cap. X direction only 4 is been. So 4 into time and x la over time, y la over time irukuma. So array time. So time which we have found out is that 3/5. So over is 0.6, which will be equal to 2.4 seconds is for the range. Now what they are asking. So either a total displacement with respect to ground till it comes to the band of the body. So first one you are getting it as 2.4 meter
So இது வந்து correct. Now what is the maximum? Maximum height க்கு என்ன equation போடலாம்? V square minus growth sir. So V square minus U square is equal to 2AS. நமக்கு தெரிஞ்சது மூணே மூணு equation. V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. V square minus U square is equal to 2AS. இந்த மூணு equation வச்சுதான் you will be deriving it. And plane வரும்போது you will be taking along x axis தனியா எடுத்துட்டு along y axis we have to take it separate. Right. So this I am going to take it along the y axis. ஏன்னா ஏன் y axis நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன்னா it will be easier for me to calculate it. Because whenever you are throwing a body, in which direction velocity remains? Projectile motion or the normal motion. Which direction the velocity remains? X or y? X axis தான். ஏன் அப்படின்னா இங்க இருந்து நீ த்ரோ பண்ணும்போது so this is how we will be splitting it down. இது projectile motion இல்ல, but in general I'm taking concept நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். So இங்க நீ த்ரோ பண்ணும்போது it will keep on traveling only along the x direction. There will be no change in the velocity. Okay. Right. Same goes here. Only along the x direction there will be no change in the velocity. So what is the maximum height? Maximum height the velocity என்னவா இருக்கும்? 0. எந்த axis? Y axis. அதனால தான் இது. Because it will be easier for me to equate with this, right? So this will be 0 minus U square எவ்வளோ? Coinோட velocity 3. So 9, which will be equal to minus 2 into A க்கு தான் நமக்கு 10 ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். Which will be into S. Yes. So S will be equal to 9/20 ன்னு வரும். Right? So 9/20 னா இப்போ அவங்க 9/20 ன்னு உடனே எழுதிட்டாங்க. What is the maximum height point with respect to ground? யார் ஆல்ரெடி அந்த பையன் எவ்வளவு ஹைட்? 1.5. ஆக்சுவலி அவங்க ப்ராப்பரா கொடுக்கல. 1.5 னா என்ன தலைக்கு மேல இருந்து தூக்கி போட்டானா? They haven't given, right? Boy வந்து 1.5. அவன் காயினை தூக்கி போடுறான், but they haven't mentioned it properly. But here you have to consider it as height of the boy plus the maximum height which it has been traveled. So H will be equal to 9/20 plus 1.5. So which we will get as 1.95 meters. Yes, ma'am. Correct. This question. The truck is moving at a constant speed
what direction should the stone be projected with a velocity of 30 meters on the floor? First to appear at right angles of the person who is standing on track is being moving in this direction. In what direction should the stone be projected with a velocity? The second, from the floor of the above. Which one, ma'am? At 20, they have given it as. No, actually, this is the stone which has been thrown. இங்க தப்பா போட்டுருக்காங்க. This is the 30. 20 கிடையாது 30. Which is meter per second. 54 kilometer per hour. So as to appear at the right angle to the truck. 150. என்ன பண்ணும் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி நீ ட்ரக்ல போயிட்டு இருக்க கரெக்டா ட்ரக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது யூ ஆர் ஜஸ்ட் த்ரோயிங் அ ஸ்டோன் சச் தட் இது வெர்டிகல் ஐ மீன் 90 appear right angle to the truck, right? So right angle to the truck now, first thing, the truck alone is moving in which direction? Exactly. What about the stone which you are throwing from the truck? Y la mattum dhaan irukuma. It makes an angle, correct? So it be along x-axis as well as y-axis. எந்த வெக்டர் நான் கேன்சல் பண்ணேனா இது அப்படியே எனக்கு நேரா Sir, 60 degrees, sir. along x direction there should not be any velocity, correct இல்லையா? Yes sir. Sir, I got 60 degrees, sir. 60 degree, sir. Yes, 120 sir. is the correct answer, sir. Check it. So this will be the vector component which I will be resolving in this way. So இது வந்து என்னவாகும் 30. Oh wait. This will be 180 minus theta, correct? அப்போ இது வந்து 30 Sir, sin 150, sir. theta. Yes, sir. 150. 150, sir. Yes, sir. No, sir. 120 degrees, sir. Sorry, sir. 120 only, sir. Right, sir. So cos 180 minus theta is minus, sir. Correct. So ஆக மொத்தம் உன்னோட this speed should be equal to this speed. So cos 30, oh sorry, minus cos 30 sin. இந்த வெக்டர்ஸ் மட்டும் தானே கேன்சல் ஆகணும். ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் நமக்கு இருக்க கூடாது. only then this vector will be. So vector எத்தனை பேருக்கு வெக்டர் ரெசல்யூஷன் தெரியும் for the new student already தெரியும்னா just leave it. So how to make a resolve of the vector? So whenever there is a vector straight x axis ல போகாம இல்ல y axis ல போகாம ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருந்துச்சுன்னா you have to check for the angle whether with what it's making an angle theta. Okay, so இங்க வந்து if it's making an angle with what horizontal இருக்கும்போது let this be of any vector a ன்னு இருக்கட்டும். அப்ப a vector நான் இப்போ இங்க இருந்து இங்க நடந்து போறேன்னா let me consider this is my x axis y axis but I'm walking in this direction. So is it directly at x or y? ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல தான் நடக்கிறேன். So I have to measure now whatever the distance I'm just walking, I have to measure in terms of x axis, in terms of y axis. So அதுக்கு தான் நம்ம ரெசல்யூஷனே எடுப்போம். So here by resolving the vector, this will be. So shorter சொல்லணும்னா this side is adjacent to the theta, correct? So adjacent வரும்போது the magnitude of this a cos theta. இந்த side எப்படி இருக்கும்? It will be opposite to that value. So sin theta, a sin theta. Correct? So இதுதான் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர். இதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம்.
Right. So minus cos 30 will be cos theta will be equal to 15 வரும். Cos theta will be equal to minus 1 by 2. What is theta cos inverse of minus 1 by 2, sir? 120 degree, right? Right. Loga correct தானே? Right. Sir, Yes, sir. so the angle has to be acute in order for it to look for the person to be 90 degree with the truck, no, sir. Why, sir? So It only has when the angle is acute angle, the velocity is the velocity of the x component should be equal to the truck, no, sir. x component should be cancelling it out. Only then it will be making a 90 degree to the like right angle to the truck. So truck இப்படி போகுது. So it has to be travel only in this way. Stone has to appear in that way. That means I got the stone value x axis லயும் இருக்கு. So this and velocity speed of the truck ரெண்டு பேருமே it has to be equal. Only then it will be traveling along perpendicular to this truck. Right angle to this Okay, truck. sir. Okay, sir. Right, sir. This one, sir. A man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meters. If he crosses the river taking the shortest route, he takes 12.5 minutes. 12.5 minutes. Find the velocity of the boat with respect to water. So as I already we have discussed about this. இது வந்து river. River வந்து the concept I will tell you initially. So this will be the velocity of flow of the river. Flow of the river இருக்கும்போது a person or a boat has been trying to cross over this. So crossல இருக்கலே shortest time cross பண்ணனும்னா I have to go perpendicular. தான இருக்கலே shortest. Right? But it is making a drift. Drift னா என்ன அர்த்தம்? I will try to go in the straight direction, but due to the velocity of the river, I will be making some distance at the other bank. So I can't exactly reach from this is A and this is B. எனக்கு எக்ஸாக்டா B ல ரீச் பண்ண முடியாது, but I may be reaching at somewhere here C. And this distance is what we call this drift. What is the drift here? 120 meters. Right? Now they are asking if you want drift இருக்கும்போது please tell me how much 10 minutes with a drift of 120. If he crosses the river asking, taking shortest route, it takes 12.5. Find the velocity of boat with respect to so VB with respect to river. VBR in control. So minimum time வேணும்னா நான் எப்படி cross பண்ணுவேன்? Straightாவா it is true. Straight-ஆ So this is the distance between the banks. So straight and traveling. So that will be the velocity of the swimmer with respect to the river. Correct? This is for the shortest time. So what will be the condition? எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்? நார்மலா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் வரும். ஒன்லி திங் என்ன ரெண்டு கேஸ் நீ எடுப்ப. ட்ரிஃப்ட் வந்தா என்ன கேஸ் நடக்கும், இல்ல நான் டைரக்டா பாஸ் பண்ணா எவ்வளவு கேஸ்? வாட் இஸ் த கேஸ்?
minimum time. This is will be your velocity of boat with respect to river. இது வந்து minimum timeல cross பண்ணுவேன் ரைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யாருக்கு கிராஸ் பண்ற ஸ்டில் வாட்டர்லயா கிராஸ் பண்ற இல்ல வாட்டர் பீங் ஃபார்ம் ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் டேட்டா கிராஸ் பண்ணுறேன் வாட் அபவுட் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரிவர் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு இந்த டைரக்ஷன் சென்டர் வில் பி வாட் வில் பி தி ரிசல்ட் resultant will be like this. இவ்வளோ நாள் வந்து I mean we have taken இதுக்கு தான் resultant will be this. If you see take it in this case நீங்க வந்து this will be called as train and this is next vector வந்து இன்னொரு ஹெட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்ட் பட் you see in this case ரெண்டு டெய்லுமே ஒரு காமன் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால வெக்டர் நான் இப்படி எடுப்பேன் இல்லனா I have to take the initial point to the final point. So this will be the velocity of the boat. Correct? I'll find this out. டைம் டேக்கன் எவ்வளோ சார் இங்க இருந்து மொத்தமா அங்க கிராஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து எவ்வளவோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை ஓகேவா ஸோ டைம் மொத்தமா நீ கிராஸ் பண்ண டைம் டேக்கன் வில் பி எப்போ ஷார்டஸ்ட் மினிமம் டைம் நீ கேட்கும் போது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் விச் இஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஸ்பீட் இஸ் வி இன்டூ பி ஆஃப் ஆர்ன்னு போறோம் ரைட்டா ஸோ டைம் வில் பி வாட் இஸ் த டைம் shortest of sorry minimum time sorry minimum time na இங்க இருந்து டைரக்டா கிராஸ் பண்ற கரெக்ட்டா சோ டைரக்டா கிராஸ் பண்ணும்போது டைம் இஸ் 10 minutes so d will be equal to 10 times the vbr. Let this be the first equation, right? என்னடா no sir Sir, 20 meter per minute. Per minute per second it comes sir, but 20 is the correct answer. So I got in 20 meter per minute, sir, because the given values are in minutes. Meter per minute. And okay, let me check. என்னடா meter per second 1/3 yeah. They have just given the hint alone, so okay, we'll check. So this is the first case. எப்போ minimum time எடுக்கணும்னா நீ டைரக்டா இங்க இருந்து cross பண்ணனும். So these are the two vectors you have been drawing here, and VB is nothing but under root of VB BR square plus ER square. Correct? This is for the first case. Second case la நீ shortest route எடுக்கணும் கரெக்ட்டா அப்பனா என்ன பண்ணணும் நீ drift time அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணணும். So how you just cross the drift time? Shortest distance drift இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது right? So இருக்கக்கூடாதுன்னா what will be the director you have to reach it here, right? ஆனா நீ டைரக்டா போனீனா drift will be there. What you will be having makes an angle theta with the vertical like this, right? Now what about the direction of the river? River flow எப்பயுமே அதே direction தான, so this will be the river flow direction. So இது போய் இங்க மீட் ஆற மாதிரி let me assume. So this is the velocity of the river. And what about this u value? Velocity of the boat with respect to river. And what will be this, sir? VBR square minus of PR square. This is first case when you are having a shortest time, and this is the second case when you are having a shortest route. So in your time enna sir aagum? Time is equal to distance by speed. What is the distance? D divided by under root of VBR enna adhe given adha nama kande pidikkum. So VBR the whole square minus of
Speed of boat. Oh, VR. Have they given VR? Illa. VR they haven't given. How can you find out the VR value? So the drift is 120 meters and the Exactly, sir. time we know, sir. Correct, sir. So initially here they haven't given the okay இதை வச்சு பண்ணிட்டோம். What about the drift? Drift ஒரு additional data கொடுத்துருக்காங்களே. Drift வச்சு என்ன பண்ணலாம்? Drift உனக்கு எந்த directionல நடக்குது? அதான் நான் சொல்றேன். That is the drift, right? So drift வந்து எந்த direction? Along the x-axis, correct? Right? So I'm just going to consider this as இது x-axisல நடக்குது, இது எல்லாமே y-axisல நடக்குது. But time will not be depending upon any one of it. It's an independent parameter, right? So what will be the x? X will be equal to in the direction. Whatever the component, velocity or component, யார் யார் ரிவர் மட்டும் தான் இருக்கு. கரெக்டா எவ்வளவு டைம்ல இருக்கும்? இங்க இருந்து அங்க கிராஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மினிட் எடுத்துக்கிறது? 12.5 in this case, right? செகண்ட் கேஸ்ல தான். செகண்ட் கேஸ்ல அப்படி 12.5 எடுத்தா ட்ரிஃப்ட் இருக்குமா? இருக்காது இல்ல, ரைட்? Now where is the drift? It is on the first case. First caseல அப்ப டைம் ஆகும். Like what is the distance? Distance is nothing but speed into time taken. So velocity x will be, that is 120 will be equal to u by u into t1 ன்னு வரும். t1 10 minutes ன்னு நமக்கு தெரியும். So u will be equal to so 20 meter per minute. Correct? Oh, sorry, 12 meter per minute. Correct? இதான் உன்னோட velocity of the river, velocity of the river, velocity of the river. PR இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்ட. All you need to find out is that the T2 உனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன நீ கண்டுபிடிக்கணும்? Only thing is that you have to find out your distance value. கரெக்டா? இதுல இருந்து distance கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Distance கண்டுபிடிச்சு கடைசியா என்ன yeah, distance is how much times the VR? 10 times of the VBR value. So T2 is 12.5 minutes, which will be equal to D is 10 times VBR divided by under root of VBR the whole square minus of VR square. Right, sir? So VR square is 12. VR is 12, right? So squaring on both the sides, you have to find out the yeah. Right? இதுல இருந்து ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் இங்க தான் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஷார்டஸ்ட் டைம் வேற, ஷார்டஸ்ட் மினிமம் டைம் வேற, ஷார்டஸ்ட் ரூட் வேற. ரைட்? ஷார்டஸ்ட் ரூட்னா ட்ரிஃப்டிங் இருக்கக்கூடாது. ஷார்டஸ்ட் டைம்னா யூ ஹேவ் டு எக்ஸாக்ட்லி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியோ அப்படியே பெர்பெண்டிகுலரா அங்க போய் ரீச் ஆகும். தேர் ஷுட் நாட் பி நோ லைக் சாரி drift can be there, but it has to be taken in the value of you already you are making a drift, but time வந்து உனக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கிறது. புரிஞ்சுதா? So these are the two things. Make note of this. So 10 minutes minimum time for this will be the x or the vector quantity, and zero displacement இருந்துச்சுன்னா zero distance இருந்துச்சுன்னா it is for the shortest time. Right, so how much you are getting for this VBR?
So we will get it as DRS 20 meter per minute lower. So we are not cancelling it. Shall we move to next? This question. A man can swim at a rate of 5 km per hour in still water. What do you mean by still water? Momental with respect to the river. So mu with respect to the river, you are having the man is swimming at a rate of 5 km per hour. A 1 kilometer wide river flows at a rate of 3 km per hour. So velocity of the river is 3 km per hour. A man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. So direct அங்க வந்து cross ஆகி முடிக்கும், right? So direct cross ஆகி முடிக்கணும்னா the time taken will be minimum. Now they are asking along what direction a man must swim. So they are asking about along the what direction. So theta ஓட value first கேக்குறாங்க. Next one வந்து what should be his resultant velocity, and third one how much time will he take to cross the river. So along what direction mention பண்ணாலே with respect to the river bed you have to analyze it, right? Perpendicular vector கிடையாது, vertical vector கிடையாது, river எந்த direction போறோம் அதுல இருந்து எவ்வளவு angle நான் மேக் பண்ணேன்னா I'll be making it directly opposite point க்கு நான் எப்படி மூவ் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்டா? இதுக்கு டைரக்ட் ஃபார்ம்லாம் ஒரு வாட் இஸ் இட்? டைரக்டா நீ மூவ் பண்ணோம்னா யாரோட வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும், ரிவரோடதா இல்ல உன்னோட வெலாசிட்டியா? நம்மளோட velocity has to be more than that of the river. எது சார்? அதேதான். நீ வந்து the only thing is that velocity of the river. So this will be the case. So this makes an angle theta. Sin theta will be equal to VR by VMR ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? So VR என்னது? 3/5. Theta வந்து 3/5. Now what is the angle, sir? Correct, sir. 37. அந்த ஞாபகம் இருக்கா? 3. Remember this triangle. More often you will be dealing out with 53 degree and 37 degree. Apart from 0 degree, 60 degree, 45 degree, இதெல்லாம் தாண்டி we'll be dealing out with this. So remember this triangle. So it's a hypotenuse triangle. So I mean right angle triangle. I have drawn it with 3, 4, 5. These are the values, and making this value as 37 degree with 53 degree, right? In order to memorize about the values of. நமக்கு sin theta 3/5. Theta some value 3 divided by 5. So what is the theta value? It is 37 degree. Now remember 37 degree எங்க இருக்கு? From the vertical, correct? அவங்க ஆனா என்ன கேக்குறாங்க? Along what direction must the man swim? So man வந்து swim பண்றது it should be with respect to what? எந்த வெக்டரோட நான் with respect to பண்ணணும், not with the vertical. With respect to what, sir? River எந்த சைடு ஃப்ளோ ஆகுது? இங்க தானே ஃப்ளோ ஆகும். இங்க நீ போட்டாலும் சரி இல்ல இங்க போட்டாலும் சரி, this is the river direction, கரெக்டா? ஆல்ரெடி இது எவ்வளவு ஆங்கிள்? 90 degree. So 90 plus 37, how much? 127 degree. So what angle it makes is that 90 plus 37. இந்த 90 யாருன்னா with respect to river bed தான் நீ எடுப்பியே தவிர not with respect to the line, perpendicular line. Resultant என்ன சார்? எக்ஸாக்டா நீ ஆப்போசிட்ல பண்ணோம்னா resultant will be what? Under root of VMR square minus
VR square. VMR எவ்வளோ 5 square minus 3 square. So 25 minus 9 under root will be of 16. 16 under root is 4. So 4 kilometer per hour. This is just a resultant vector of both. How much time will it take to cross? எவ்வளவு distance cover பண்ணணும் cross பண்ணணும்? 5 minutes. 5 kilometer. This 5 kilometer எங்க இருக்கு? That is speed, right? Right. What is the distance of the bed? River bed? 1 kilometer. So இங்க இருந்து 1 kilometer cross பண்ணு. எவ்வளவு ஸ்பீட்ல நீ cross பண்ற? பெர்பெண்டிகுலரா போணும்னா is it 500 or 5 or 3 or the resultant of so vector வரைஞ்சிருக்கீங்க. இந்த d cross பண்றதுக்கு what is the resultant vector? Along with the resultant vector தான் நீ drop you are going to pass, right? So time taken will be equal to distance divided by the resultant vector. So VMR the whole square minus VR the whole square. So D will be equal to, so kilometer liye irukku, so 1 divided by 3. Oh sorry, 4. Resultant eவ்வளோ 4 தானே. So 1 by 4 hours or 0.25 hours. Man walking due east with a 3 kilometer per hour observes rain falling vertically at a rate of 3 kilometer per hour. Find the actual speed, direction of the rain with respect to ground. Man is walking, velocity of man வந்து 3 kilometer per hour. இன்னொரு 3 kilometer per hour is what? Velocity of the rain இல்ல rain with respect to man? Man. ஏன்னா here they have mentioned that observe the rain. அப்ப இவன் நடந்துட்டே இருக்கான். With respect to man, the rain falls at 3 kilometer per hour. You have to find out the actual speed. VR நீ கண்டுபிடிக்கணும். The actual speed is 3 root 2 kilometer per hour. Okay, sir. And the direction is 45 degrees. Correct, sir. So velocity of the man is like this. So 3 I cap னு போட்டுக்கிறேன் Vm, and rain falls in this direction. So velocity of man with respect to rain will be minus 3 J cap ல எழுதுறேன், right? எப்படி நீ ரிசல்டன் தானே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்க VMR will be equal to VM minus VR. So velocity of the rain you have to find it out. So Vm minus VMR. So VR will be equal to Vm ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? த்ரீ I cap minus of minus 3 J cap ன்னு இருக்கும். So VR will be equal to 3 I cap plus 3 J cap. What is the resultant of this or magnitude of this? 3 root 2. So ஆக மொத்தம் 3 root 2 kilometer per hour. Okay, actual speed நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட. What about the direction? 45 degree. ரெண்டு வெக்டருமே எப்பயுமே ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது the angle will be equal, split into half. Like if it is a 3 vector, the magnitudes of 3 and 3 are exactly half of 3. So 90 degree ல பாதி வந்து 45 degree. If it's making an angle of 60 degree, ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு 60 degree இருக்கும். This also 3 ஈக்குவலா பிரியும். So resultant will be making an angle of 30 degree. Okay, right. And this will be 45 degree. நீ இப்படியே resultant எடுத்தாலும் இப்படி தான் வரும்.
So theta value. So tan theta will be equal to, oh sorry, with respect to vertical. So 3/3 no வரும். Theta value will be 45 degree. This question. Rain is falling vertically with a speed of 25 meter per second. Man is walking with a speed of 10 meter per second north to south direction. What is the direction in which he should hold his umbrella to save himself from the direction? Now, what they are asking? Theta value they are asking. When the angle should I tilt my umbrella in order to get rid of rain? Rain is falling vertically with a velocity of 25, walking with a speed, the man is walking with a speed of 10 meter per second. So in the falling vertically, with respect to man, in general, velocity of the rain. In general, because they haven't mentioned, observe with respect to man. So this is the velocity of the rain. Velocity of man is what? 10. நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நடக்கும் போகும்போது, both undergoing a relative motion. Relative motion இருக்கும்போது கண்டிப்பா resultant will be some other direction, right? அதுதான் நீ கண்டுபிடிக்கும். So velocity of the man they have given, which will be equal to 10 meter per second. Velocity of the rain they have given it as 25 meter per second. Now VRM, velocity of rain with respect to man, will be ER minus DM. Correct? So man வந்து எங்க மூவ் பண்றோம்? Oh wait, rain has been falling from north to south in this direction, right? Oh sorry, with the velocity man is walking from north to south like this. He holds his umbrella in order to find out, get rid of this rain path, right? So another VRM will be equal to, oh wait, vertical will so wait, vertically means will be in this direction. Minus 25 j cap plus, sorry, minus of minus 10 I cap. No. Oh wait, north to south north to south na ida j nu எடுத்துக்கறேன், and this is of I. So VRM will be equal to minus 25 I cap plus 10 j cap. Right? This what they are asking, what direction he should hold his umbrella. இதுதானே உன்னோட ரிசல்ட். இது அப்படியே டிரா பண்ணு. Negative, who's having a negative direction? Exactly. Correct? Along the rain is having. And this is j cap என்றது வந்து along y axis. Correct? So how do you draw the vector? Rain-க்கு minus, this is of 25. J-க்கு positive na இங்க இருக்கும் 10 ன்னு. And resultant will be, correct? அவன் எப்படி நிக்கிறான்? This is the direction he's been holding. So you have to tilt an umbrella like this. Theta value. What is tan theta value? Opposite is what? 25 divided by 10, which is equal to 5/2. என்ன 10? புரியல. எங்கடா? இந்த வெக்டர் இருக்குல்ல, ஆப்போசிட், இதான ஆப்போசிட். இது 25 னா இதுவும் 25 தான் இருக்கும். This vector is like this actually.
It's the theta value. Right, sir. So I'll wind up the session. So this is all about this chapter. So I'll give one as the homework. So take this as a homework. Honest student, you can just take a screenshot of this. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.